الله ينطيك انت. This is a story about the people of Mosul and the slow grinding battle to free them from Islamic State. They are the overnight refugees, quietly fleeing the war and the 2.5 years endured under rule by caliphate. Now wondering what comes next. And these are their Iraqi army liberators, the erstwhile children of Saddam's Iraq, now in the vanguard of the battle to save Iraq. The army which once fled from Mosul is back, this time with its elite special forces, trained by the West, here since October, going from house to house, and always with the same question. افتح الباب. جيش عراقي جيش عراقي. الله يحييكم. لا تخافين يما لا تخافين. ما تخافين ماكو شيء. لكنكم احنا. صعدوا على السطح. وين ما تروحوا روحوا اخواني انتم. تعالوا على السطح. حتى الوالده فوق البنزين. Is this shocked relief that the jihadi fighters have finally gone, or the fear of a Sunni confronted by largely Shia soldiers? كانوا هنا يمكن داعش؟ كانوا بالمنطقة داعش؟ داعش لا ما موجودين، ما بيضربوني ويمشون. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. احنا اخواتكم واهلكم مو غربة. الله يفتح. الحمد لله والشكر. لا تخافون عمي لا تخافون. لا تخافون. It is the gentlest of exchanges, but in their midst, an army accused in the past of countless sectarian crimes. طب جوا طب جوا طب جوا. واللحاية زينوها حجي. ما بيصير احنا ما نقبلها. واللحاية شيء اي عوف الفراش دروعتهم كلها حتى انت البس درعك. هسه انا شنو فرقه عنك؟ ليش انا لابس درعي وانت نازع درعك؟ يعني والله ما يدري يعني هسه انا وين كنت قابل؟ اجيت تستوي من المطعم. ما دخل عن سيدي طالع بالواجب لو لا. عارفين؟ تبدا ولا الباب؟ سمونا مو على الشارع. For the unit's snipers, identifying insurgents from civilians poses a constant challenge. ولا ما عندي مسلح هذاك واحد شو ما عنده سلاح. مو عوائل؟ عوائل ايش تسوي له؟ هذا عائل. اي شاب قاعد ابايل انا هسه. A woman approaches the soldiers, but the fear of suicide bombers is ever present, and so they fire a warning shot. اقعد اشرف انهي اشرف على راسي على راسي واحنا جايين على موتكم هسه راح اضلينا بالشارع. لا هسه راح ينزلكم. Eventually she persuades the soldiers to let her and her family in without any checks. السلام عليكم. And once inside, there is one thing above all else she yearns to know. انتم ما انتم لا اسلاميه ما كنتوا راشدين هذول والله خاف نحكي يضربونا والله يقتلونا. ليش راحت الدوله ولا؟ انت من الصبح من الساعه 6 على درختكم حتى قال لي رشدي قلت له يابا ما عندهم لحايه قال لي لا. اقول لك If she is overwhelmed by this news, Naif, a staff sergeant in this unit, appears slightly overwhelmed by her.
كل شيء هذولات يمنا نروح هذا المناطق كلها السوق مفتوح الحياة طبيعية كل شيء ماكو لا دولة مقدرة ولا هم يحزنون. As the reality kicks in, it all becomes too much. Taken to a room for first aid, here is Mariam, veil removed. And as they leave over a neighbour's wall, the husband curses the self-declared leader of Islamic State, Al-Baghdadi. الله يعوضك وحق اختي نعلة الله عليك بغدادي سوك يا بغدادي حبيبي متشغلين متشغلين حبيبي And this is what his work looks like. ISIS fighters are a matter of meters away up that street. They hotwire a car. They think a suicide bomber could be coming. Clutch screeching, the white Toyota is taken down the road. For all the high-tech armory, this is how you defend against suicide bombers. Here, one of the unit has come to help a wounded civilian in one of Mosul's ubiquitous sniper alleys. All are in danger. Shia soldier helping Sunni civilian, or just one Iraqi helping another. While Lieutenant Wamir whispers sweet nothings, outside as night falls in Mosul, others keep watch. This is also the time when Islamic State Radio, Radio Doula, likes to broadcast chat shows. This one advertising tomorrow's suicide bombing. ساعات أبو عمارة في هذه الحياة الدنيا الفانية قد باتت معدودة. يحاول أن يستغل تلك الساعات بتعليم إخوانه لكتاب الله، إخوانه الذين يسيرون على دربه، ولكنه اليوم يحمل هم أمة إسلامية بأكملها، يحمل هما لا تحمله الجبال الشاهقات. كان أبو عمارة عندما يشاهد ما قمنا بتصويره يبتسم ويقول: هل سأشاهد الإصدار وأنا في الجنة؟ And then it begins. جهة اليمين يمين المدرسة من فوق السطح ده يرمي، من فوق السطح ده يصير رماية. تي 40 ما عنده غير 300 اطلاق الساحة عليه، بس 300. سيدي صحيح، وانا عندي 400 هسه ما رمينا غير 100، الرماية كانت كلها على البيت. صارت رماية من هالبيت وهالبيت، المناطق من هنا. هاي مناطق العماية؟ صحيح رئيس. For those suspected of fighting under the IS banner and the brutalities it brings, justice can be fast and at times rough. Some of these men were ultimately released, the fate of others unclear. But how to detect a jihadist in your midst? One clue: check for a recent trip to the barbers. شعر سوامتين سوامتين بابا، هذا زيان جديد. لا مقطع والله ما سواكم زين عرضه. هذا الولد هسه جيب لك اياه. زين دقيقة انت صار لك بسجن 5 اشهر.
والله دمروني والله حرموني من اهلي والله زين معنا فلوس من جبت؟ والله ملاكي هو انت كله قلت لك حتى هذا الورقه بجيبه 5 اوراق ومنها 20,000 سحبت للجنازه. US dollars and multiple IDs, often hallmarks here of Islamic State. والله ما عندي شيء والله بطلوا الدواعش والله التليفون مالته ما فارغ، تليفونه فارغ كل شيء لا رسائل لا مكالمات لا دنيا ما اصحى. He was later handed over to their commanders. What happened next, we don't know. As they edge deeper into Mosul and another street is taken, the soldiers relax. شوف البراءة شوف الحزن بين على وجهه شوف. Locals offer tea to the soldiers. Moments of civility in a city emerging from the horrors of Islamic State rule. جايين حزب الاسلام كان يجيني شيء موبايل يخبر اعلام. يعني ما حتى احنا ما نوصل يعني حتى خفوا رفعناكم عملنا ان شاء الله بجهود ان شاء الله. Here a glimpse of a new future for Iraq, perhaps. But these are fleeting moments. In this enduring struggle, there is a constant threat, such as the father boasting on Radio Dula of having persuaded a son to become suicide bomber. توجه رسالة إلى الآباء القائدين على الجهاد. الله ينصح لهم أول شيء اتقوا الله في أنفسهم وأخوته كمان إن شاء الله يسيروا على نفس الطريق بإذن الله. Next we hear from the bomber, from the sound of his voice, just a child. إلى الآن قائدين على الجهاد. يشوفوك قائدين على الجهاد اللي نسأل الله رب العرش العظيم أن يهديهم والله يتوبوا إلى الله عز وجل ويذهبوا إلى الجهاد. Then this from the soldiers. الفرق تعال يا خليني نلحقهم يا معوائل. And as if on cue, for weeks ISIS had been an almost spectral presence. Now it is anything but. A suicide bomber has destroyed the unit's Humvee. It was empty this time. Since filming, this unit has suffered several casualties. The battle for Mosul continues.